Yo guys, ik ben nu in de DripDrops, een van de grootste sneaker resell winkels van België. En het is eigenlijk geowned door deze guys. Sebrin, Sebastian en Marshall. Oké guys, kunnen jullie misschien een keer zeggen hoe dat jullie zijn begonnen met sneaker reselling? We zijn heel klein gestart, een beetje als een hobby gestart zeg maar. De kleine guys die bij de Foot Locker gingen aanschuiven voor 1 paardje, 2 paardjes te kunnen kopen. Eigenlijk puur hobbymatig en dan zo verder gegroeid tot een winkel eigenlijk, zal ik maar zeggen. For me, it started more as like a business. It's an industry where young people can learn to grow a business. So it was a great experience for all of us to take something from very small to now decent sized company. So for me, it was the business side. And for me, it was similar to what Sabrin said. It started as a hobby, more of a passion, and we turned that thing into a reality, a dream into a reality. And look at us, two stores later. Here we are. Nice guys, and can you maybe tell a little bit about how much you sell or how much you earn with this resale store? Enough to stay alive, enough to stay open every day of the week. Enough to stay open for us three to live off it and continue expanding, even in a tough economical state that we're in. Oké, super cool. Laten we de store eens een keer beter bekijken. Let's go. Dus wat verkopen we natuurlijk het meeste? Dat zijn eigenlijk gewoon de simpele Nike Dunk Lows. Waarom? Het is makkelijk te combineren, duizenden in kleuren beschikbaar en voor iedereen wat wil ze eigenlijk. Je zult het wel kennen uiteraard op straat. En als we verder gaan, dan beginnen we naar de iets meer hype sneakers te gaan. Dan gaan we naar de Jordan 1 Highs. Ook heel hot, heel veel ultimatum gekend de laatste jaren, zeg maar. Iedereen moet het hebben. De modellen waar dat het om gaat de dag van vandaag, dat zijn de Jordan 3's en zeker de Jordan 4's. Jordan 4's doen het enorm goed de laatste tijd. Iedereen moet en zal een Jordan 4 in zijn bezit hebben. En ik snap ook wel waarom. Prachtige schoen. Maar dan, al de specialties, basically vinden we in deze kast terug. Dus dan ga je alle grails terugvinden, van Off-White dunks tot What the Paul dunks, tot lobsters van boven, Supreme dunks, Chicago's, zoals de Jordan 1 Dior's. Eigenlijk alle specialetjes die je maar kunt inbeelden, die steken wij allemaal samen mooi in deze glazen case, zodat de mensen ze kunnen bewonderen. En welke is dan je favoriet? Mijn persoonlijke favoriet heb ik momenteel aan mijn voeten. Oké. Dat zijn de deze. Nice. Een Sakai? Sakai's, inderdaad. En die staan hier bij ons prachtig in het midden van onze display. Dat staat een van mijn favoriete paren van mijn collectie. Oké, dus dat was in de winkel, maar natuurlijk is er ook een hele bag in de winkel, dus die gaan we even bekijken. Here we are. Mooi. Sneaker Mecca. Alright, we zijn hier waarschijnlijk omsingeld door duizenden euro's worth of sneakers. Kan je eens een keer vertellen hoe dat je eigenlijk aan deze sneakers komt? Goh, heel veel mensen denken natuurlijk dat ik dat op een palet van Nike of Adidas binnenkrijg in de winkel. I wish. 95% van de schoenen die we eigenlijk aankopen worden aangekocht via particuliere personen. Dus dat wil zeggen dat jij gewoon bij mij in de winkel kan binnenwandelen en zeggen: hey, ik heb deze schoen, die moet uiteraard nieuw en ongedragen zijn. En dan zeg je van oké, dit is de prijs die ik er graag voor wil. En dan kan het zijn dat wij die van jou overnemen. Oké, dus waarschijnlijk heb je zo een aantal mensen die dan vaak opnieuw... Ja. Klopt. We hebben wel onze vaste sellers, dus we hebben een vast groepje zeg maar, van jongens die geregeld komen. We hebben ook een deel sellers die grote aantallen verkopen, dus stel eens ik moet eens 100 of 200 paar van één model hebben, dan heb ik daar ook de mensen voor. Maar ook evenzeer gewoon mensen die heel random is binnengewandeld komen en die zeggen: hey, ik heb deze schoenen beschikbaar. Oké, Sebrin, nu hebben jullie een van de grootste sneaker resell winkels van België, Yes. maar natuurlijk was dat niet altijd zo. Kan je misschien eens wat vertellen hoe dat je begonnen bent en was dat altijd al zo'n succes of was dat eerst wat moeilijk of zo? Goh, zoals eerder gezegd zijn we eigenlijk heel klein begonnen en dat begint zoals de meeste mensen gewoon bij Foot Locker aanschuiven voor een extra schoen te kunnen krijgen en dan 2 schoenen extra en dan uiteindelijk heb je ineens 10 schoenen extra en ineens staat er een stok van 50 of 100 paar. Maar niet al te min, al hadden wij 150 paar schoenen waren wij eigenlijk nog minimaal groot, zal ik maar zeggen. We verkochten wel dingen en het ging wel goed, maar we hadden nooit de ambitie om er echt een brand van te maken of er een website aan te gaan of laat staan een winkel. We hadden eigenlijk gewoon plezier en we verdienden er ons geld mee en dat was eigenlijk het belangrijkste. En ook hoe dat gegroeid is tot wat het nu is, ja, dat is eigenlijk gewoon een samenloop van omstandigheden geweest. Toevallig een mooie winkel kunnen vastkrijgen in Brussel die ons ook ons startschot heeft gegeven, zeg maar in de sneakerwereld. Als een winkel zijnde, daarvoor hadden wij wel een online webshop al opgericht en dat draaide allemaal goed. Wij verkochten veel paardjes naar Dubai, Noorwegen, etc. Dus we verkochten wel al veel naar het buitenland toe. Maar een brick-and-mortar store helpt toch wel. En hoe oud waren jullie toen jullie begonnen waren? Goh, dat is 2019 geweest, dat is 4 jaar geleden. Dan was ik 22 dat wij gestart zijn.
zijn. En je doet niet alleen DripDrops, dus ook met Sebastian en Marshall. Klopt. Kan je eens vertellen wanneer die erbij zijn gekomen? Of was dat altijd al een beetje het plan? Nee, nooit echt het plan geweest. Eigenlijk Marshall ken ik ook nog niet super lang, Sebastian ook niet. Marshall en ik zijn eigenlijk beste kameraden geworden over de laatste paar jaren. En ik herinner me dat nog heel vividly. Marshall kwam bij mij op mijn kot binnen en daar stonden 10 paar Air Max'en, allemaal gedisplayed, want ik was heel into displayen. En die was wauw, ik heb eindelijk iemand gevonden die ook into sneakers was. En ik ben toen bij Marshall binnengekomen en die had daar 60 paar sneakers staan en ik werd zot. Ik dacht, wow, die kerel is nog gekker als mij. Directe connection gevoeld. Directe connectie, heel goede matties geworden eigenlijk daarna. En op een bepaald moment is Sebastian er eigenlijk mee ingekomen als in meer een zakelijk aspect. Zeggen van kijk jongens, we kunnen hier eigenlijk een business van maken. Wat als we nu eens er meer geld in beginnen te steken, we beginnen het ook echt bekijken als een business. En zo is eigenlijk Sebastian erin gerold. Ja. En dan nadien zijn Sebastian en ik closer geworden en is het eigenlijk één tight groep geworden, zeg maar. En is DripDrops geboren. Oké, cool man. Heel inspirerend. En als jonge mensen deze video zien, denk je dat het mogelijk is nog steeds voor hun om te beginnen met sneaker reselling? En hoeveel kapitaal denk je dat ze nodig hebben om te beginnen ongeveer? Goh, ik denk dat het zeker en vast mogelijk is. Je hebt eigenlijk niet meer nodig dan een paar €100 naar mijn mening om gewoon te kunnen starten. Want als je een goede dunk kan vastkrijgen, dan zijn er 100 tot €120 kwijt, wat eigenlijk nog vrij gangbaar is, ook voor een student. Dus naar mijn mening, als je €200-300 hebt en je kan eigenlijk zo 2-3 paardjes kopen in het begin en op je eerste paardje maakt je €20 winst, op je derde paardje maakt je misschien €10 winst en op je vierde paardje misschien 50. Bam, dan heb je op je 3 paardjes al een x-aantal euro winst gemaakt en dan heb je al bijna je vierde paar voor de volgende verdiend. En zo zijn je eigenlijk vertrokken en zo moet je inderdaad upscalen. Het grote ding is natuurlijk je centen niet opdoen. Je geld blijven herinvesteren en blijven doorgaan. Maar is het mogelijk? 100% zeker. I'm here now with Sebastian, and of course I'm speaking English because Sebastian, where are you from? I'm Italian American. I do not speak Dutch, so thank you for accommodating for your Dutch audience to speak some English. But thankfully, all the Flemish people speak English, so yeah, it's good. Of course, hopefully. Yeah. When did you come into the sneaker game? Where did you start? Well, I mean, I came into the sneaker game through the business side of it. I've never been in the sneaker game myself. I've never resold myself personally. I've never lined up at Foot Locker for a release. I have like 1 or 2 pairs of sneakers in my whole collection over my lifetime, and that's just because I need them for day-to-day life. I've never actually had a rotation or a collection. For me, it's really just a business, and But you wouldn't consider yourself a sneakerhead? No, but I definitely know a lot about sneakers now just because being part of this company, Yeah, very cool, man. What are the future plans of DripDrops? I sit down at the beginning of every year, so just in January a few months ago, and set the vision, and with the team, obviously we have to be on the same page, and then set a bunch of different goals, and then progressively make sure we're hitting the monthly goals so that we can reach our yearly targets. So our vision for this year is continuously expanding. The market conditions are quite tough in every retail industry, but we don't want it to slow down our ambitions, but we might have to be a bit more prudent with our expansion. So new stores are coming. We have a pop-up and a potential future collaboration with the Eno Gallery, so that's really exciting because it allows us to put reselling, which started as a really street thing and between kids, we putting it in the mainstream. Do you think if some 16-year-old kid is watching this, is it still possible to start sneaker reselling today? Well, it's absolutely possible. It is a lot harder as any market becomes more saturated. It's more challenging to enter it. So you need to come in with something fresh, with something new. You can't just be doing what everyone else does, or you're just gonna get kind of the average results. I always like to be optimistic. I don't know if there'll ever be as much hype as pre-COVID sneaker industry, or even COVID sneaker industry like the last 2 years. I don't know if that'll ever come back, to be honest. Personally, I think it peaked. Something different, do you think Buchan shoes will ever be available in DripDrops? Oof, I was actually just talking to the guys about this last time when I met you for the first time. If we can come up with something that makes sense for you and for us, absolutely. Okay. Stay tuned for that, guys. Perfect. Yes, we zijn nu in de back van de DripDrops en ik heb eigenlijk een cadeautje meegepakt voor de guys, maar ze weten het niet, dus laten we hen gaan verrassen. Let's go. So I have 4 caps here. And you can choose one. Bro, I was literally about to say, fuck, if it's anything but hats, I'm never gonna wear it. Yeah. No, I don't have any of these colors. So
Choose your color, man. Just take all and just don't tell the guys, okay? No, just kidding. Okay, black I already have, even though it's really nice. I mean, they're all green. Fuck, I know the guys are gonna want this, but I'll have first picks for once. Thank you. Yeah, I'll take green. Thank you so much. I really appreciate it. Green for you. This is awesome. I'll take this off. Boom. Hey, let's go! Ik heb een cadeautje voor jou mee. Alright. Dus, ik heb 3 caps. Er waren 4, maar de homie heeft er eentje Oké. gepakt. Welke kleuren wil je? Ik ga voor de donkerste gaan. Easiest Oké. to wear. Appreciate Here it, you go, bro. man. Hey, all for you, bro. You can choose which one you want. Alright, honestly, what looks better? Don't mind the fit. Okay. Brown or this one? I think brown. Brown? Thank you, dude. Okay. Appreciate it. Nice. I'm Yes, rocking sir. it all Enjoy, the man. time. So now I'm standing here with the third musketeer of DripDrops, Marshall. Can you tell me a little bit about yourself, where you come from, how you started? Yeah, Marshall Contos, that's my name. Don't wear it out. I just turned 27. Okay. Born and raised in the States, Chicago, Illinois. So, needless to say, you have a lot of influence from Michael Jordan, basketball culture. That's kind of what got me into sneakers and the whole collecting scene. I moved to Brussels, Belgium in 2010. What brought you to Belgium? Diplomatic background. I always say I didn't have the choice to come here, but I had the choice to stay here. I graduated and opened the business with the other 2 musketeers out there. Okay, interesting story, man. Thank you. What was your introduction to sneakers? So, being born and raised in Chicago, I've been playing sports all my life, and that's such a huge influence on sneakers and just shoes in general. You know, back in the day, it was a lot of Nike basketball, a lot of athletes, and that's where the culture kind of stemmed from. It was from athletics and professional sports. Nowadays, it's more music, collaborations with artists, things like that. But being an athlete my whole life, that's really what got me into shoes and sneakers and just building up my collection. I had quite a large collection back in the day. I went, 3 months without wearing the same pair of shoes at all. Like, I never repeated shoes, so that's how big it was, to give you guys a little judgment. Collection. Yeah, for sure. But my point is, it was only basketball shoes, performance, and now it's kind of switched over into more streetwear, lifestyle, culture types, that type of stuff. But that being said, I still have a lot of actual performance shoes as well still. What's your favorite sneaker of all time? Ooh, this has got to bring me back to my roots of Chicago, the Jordan 1 Chicago. It's the classic red, white, and black one. But that's the shoe that started it all for not only me, but just like the sneaker industry in general, Yeah, iconic. That's definitely my favorite, icon. And I saw on your Instagram that Kabilam went in the store, right? Yeah, he did. He came into our store crazy. in Brussels. It was, what an experience to That's meet crazy. not only him, but any of the celebrities or people of high caliber, celebrity status coming into the shop. And it's just like, man, they're human just like anyone else. And who is someone else, some famous person or something that you would love to come visit the store? I would love to come visit. We always talk about it, Kanye, but that guy is never gonna come into any of these smaller shops like that and meet us or do anything of that sort. But basketball players would be really cool to see in store. Okay. Yeah. And do you have any interest in expanding to the US someday? Oh yeah. Go back to the hometown? So that's something that's in my long-term goals. That's one of my dreams as well, to set up shop back in the States. Hopefully, or I would like, if in an ideal world, in an ideal situation, I would love to go back to Chicago and open up a DripDrops Chicago location. And man, I'm getting goosebumps just talking about it. That would be such a full circle moment. Yeah, man. That would be incredible. Yeah. We'll see you at Inno. Oh yes. Yeah. Inno, come in April and May. Don't miss it. We're going to Inno. Yes, ik ben nu in Brussel onderweg naar hun pop-up store in de Inno. Echt al crazy dat is kunnen gebeuren, die store in samenwerking met hun. Maar weet je wat, ik ga jullie gewoon zien binnen. Alright, ik zie je zo. Woep. Yo guys, we zijn nu in de Inno in Brussel. En we zijn hier achter mij aan het voorbereiden. Ik ga zo meteen even een woordje laten aan hun, want het is echt een big day voor de sneaker reselling community, zeg maar. En ook voor hun uiteraard. Want ze zijn eindelijk een pop-up store aan het houden in de Inno. En binnenkort gaat dat uiteindelijk waarschijnlijk een echte vaste locatie worden. Wat wel gewoon crazy is, want normaal gezien is dat voor zo chique merken en zo. En hier is dat zo voor sneaker reselling. Wat dat wel zo'n underground ding was. En nu is dat zo tot iets mainstream geworden of zo. Wat eigenlijk wel heel cool is dat zij erbij kunnen zijn. Alright, vandaag zijn we dus op de eerste dag in Inno.
Over 2 maanden een pop-up in Inno, de grootste department store in België, wat eigenlijk een huge ding is, want op deze manier brengen we eigenlijk streetwear zeg maar in de mainstream op een of andere manier. Dus zeker voor DripDrops en gewoon voor heel de streetwear culture, zeker een big day in my opinion. Yes sir. Marshall, What's up? did you ever expect that in 4 years' time your small venture could be something this big? No. But that's not to say aim for the moon. So if you fail, you're amongst the stars. Hey. No, this is an incredible achievement for us. It's absolutely very, very humbling as well to be in such a place like Galleria Inno. We're super excited to see how it goes here. Hope for the best. And we're just super excited to see everyone come through. Yes sir, congrats man. Yeah, man, thanks a lot. Yeah. We really appreciate it. It's something else. Yes, Sebastian. Hey. How did you come in contact with Inno? How did you make sure this happened? So about a year ago, we were at a e-commerce convention, and we were invited. We were actually one of the smaller companies there. There was like Nike, Adidas, those kind of companies. For some reason, DripDrops was there, so I was representing us, and I just started talking, and I saw some people representing Inno, and I got to a conversation. I said, "Hey, you guys have a great department store, but I think you're lacking that younger generation." And I said, we target exactly that. So if you put us in your department store, maybe you can attract that new clientele, the younger customers that have a longer lifetime value. So we got to talking, we did some negotiation, and a few months later, here we are. Okay, nice. Yes guys, het is echt een eer om deze guys voor 2 dagen te mogen volgen. Nu hebben ze een store, een pop-up store in Inno geopend, dus het is echt wel heel cool. Het is echt een grote stap voor sneakers en voor streetwear in het algemeen. Thanks guys. En zeker subscriben, check deze video als je nooit zou willen kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer. Tot ziens. Joep.